Alright, mbalamusizaako banyabano bassebo. Mwenna buli mujja osinzira okukola akatambi kano gye kanaakusaaka nswente oli bulungi. Ya, nnaku lwa Sunday, nnaku z'omwezi ziri 28 ezaakuuka ku mwezi ogw'Ekumi omwaka 2025. Mbalamusiza kanswente bulungi. Ndokanzirimu batereza. Olwali nnaku lwa Sunday, saa ziri 7 z'emisana kwa kayitako eddakiika emu. Ennaku z'omwezi ziri 28 ezaakuuka ku mwezi ogw'Ekumi omwaka 2025 kanswente muli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo. Yanzize misana nina message njala okuyisa mu bwangu then tuleka tugende kubiddako akawungeezi. Kale mwenna mbalamusizaako mwenna bannayuganda gye muwangalira okwetoola ensi yonna. Naddala bali bagenda okunonya ekikule magala eddiba mu nsi yonna gy'oli kanswente oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo. Mmanyi wano waffe enkuba eri mu kutonnyira tuyingira January ate omuzira gujje n'ensi endala bwe zito bwe kiri. Kale mwenna mbabuuzizaako mwenna abafiiriddwako abantu baabwe kitalonyo ddala mukaba bakingirize ffenna enjawulo yabudde naddala comrade waffe Mukyala Margaret nkusaasidde nnyo ow'Ebungereza saako ne famire y'omugenzi Rehema Gisa abadde mukwano gwaffe abadde munankyukakyuka alagwe yajjudde mu ggwanga lya Bungereza kitalonyo ddala ffenna enjawulo yabudde saako n'abalamu mwenna bafiddwako abantu baabwe mukaba bakingirize musobole okuyita mu njege eno. So ekindeese na information gye yali okuyisa then atuleka tusinkana akawungeezi mu part 2 enibadde endirigenda kwera part 1 njagadde nsooka episode information. Alright, okusookera ddala njala sooka kuyisawo kalango kano akalango bwe kwagwa tusimbula information. Okusookera ddala njala tumira kuba comrade mwenna bannamawulire aba ttiimu ya presidenti aba foot soldier abatamala presidenti security team ya presidenti aba MP ne bakonete mwenna batamala presidenti across the country mu bali baleedera njala okubaza presidenti n'olukiiko lwenna abatambuza struggle okutuusa olwaleero tutene campaign nawo omukulembeze nkubaza okuba nti obadde muvumu okumalako campaign zino era n'enkya bwe tutyo tutandika. Kale njala tegeeza eggwanga nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2025 omukulembeze afulumiza program empya nga bw'eneebeera akugambye nti National Platform Protest for 2026 the weekly campaign program n'akugamba nti ku bbalaza olunaku lw'enkya nga 29 abantu b'e Kalungu abantu b'e Bukomansimbi akagoba kamwe n'akugamba ku lunaku lw'okubiri nga 3 ye Tuesday abantu b'ekyotera ne Rakai president alina mmwe n'akugamba ku lwokusatu nga nnaku z'omwezi 31 president ajja kubeera Lwengo ne Masaka akagoba kamwe ate ng'enkeera lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 ng'ekibanyi kinaatera okugwa n'amenvu akugambye gujja kuba mwaka mupya buli muntu woddewaddemu okuwummuza ku ngalabiyo nga bulowooza engeri yetugenda okukwasaganya mu protest vote wajja kuba teriyo campaign buli mwajja kuba ali mumakage kulowooza bagenda kukwata campaign. Then ku lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 president ajja kubeera Embaale mu kibuga ky'Embaale gye bayita Mbaale City. So abagisu mwenna n'abantu b'Embaale mwenna president abategeeza nti ajja kubeera Embaale ng'ennaku z'omwezi 2. Ng'ennaku z'omwezi 3 president ajja Buduuda saako n'Embaale. Ng'ennaku z'omwezi 6 ennaku z'omwezi 4 lujja kuba ndooza lwa Sunday alwewaliriza n'agamba akabeereko Sironko ne Bulambuli. So abantu b'e Sironko ne Bulambuli president ajja kubeerayo n'akugamba nti esigala ennaku 18 okugenda ku protest vote n'abagamba nti mwetegekere eggwanga eppya kye tuyita ne Uganda. Eyo message president gy'asindisa akamakya gaalo n'abategeeza nti protest vote ye program eyimidde eya wiiki eno so mubeereyo mu bungi. Alright, njala mutagingire wano abasajja ba NRM okuli abawagizi ba NRM ba propagandist ba NRM ne ba blackmailers ba NRM bali ku video. Njala mutagingire ba comrade baffe bonna bano mu Uganda n'abenkyukakyuka mu Uganda. Waliwo ebintu bingi bitambula mu ggwanga abasajja pressure basuseeko. Njala kugamba mukutte temuta jajja kye bayita emigere gisembayo egy'embalasi giri mu National Reverse Movement. The only option gye balina yakubaka lwate ke babba tubalaba ngenda bagamba buli omu okutte kwatira ddala nyweza tota bw'olabanga oweekiwempa bw'olabanga embwego bw'oweekiwempe ow'eddiba yitawala kati ffe tulina eddiba. Abaganda bagamba nti bw'olabanga embwego bw'oweekiwempe jjajja guw'eddiba yitawala. Buli kyolaba ekikolebwa abasirikale ba UPDF abapoliisi ab'amagye ba government officials nga bati okuba kuyita kutya Pro Max Extra. Nkiddamu
wemukutte munyweze temutya. Simon Bakama takyebaka, NRM tekyebaka, buli omu takyebaka ali mu NRM. Katutandikire wano. Nyandi Osoferi, Muhoozi Kanyerugaba, Salimu Sare, Janet Kebabazi. Bwe mba mugamba nti eggwanga mulyagala nnyo, era eggwanga nga liri safe, liri mu democracy, lwaki temukkiriza akakiiko k'ebyokulonda ne kayimirira butengerera ne kakola emirimu gyako nga temutaddemu influence? Ekisooka. Ekyokubiri, lwaki for the first time mu Ugandan history lwe mutandise okugula victory mu kakiiko k'ebyokulonda nga Simon Baka buli alina wakati wa $5,000,000 ku $3.3 bakuyisamu unopposed? Nkiddamu, Simon Bakama ne NRM batidde ground. Nakugamba omuntu alina amaanyi ku ground tasobola kukwata ssente ze mbwa aziteeke mu kuyitawo unopposed. Bonna bemulaba nti bayisemu unopposed, kasita okwata $5,000,000 ku 3 n'ogula either candidate oba nozuwa Simon Bakama ye nga akolera kye bayita denomination nga akugira mu candidate, kiraga nti tebalina maanyi. Okuva ku Nyandwe, genda ku speaker, genda ku deputy speaker, genda ku minister be, genda ku parliament, parliament aba NRM, bonna tebalina maanyi. Nabagambye proposal yabwe yakujja mu 40%, bamba parliament bakandidate ba national platform 40%. Era temwebuuza kyenjagala muleke kiteekako ssira munama kifocusinga ku our main focus is president. Bano bali mu self exposure, bali mu kweyambula nga teri abakutteko. Byabakama ne NRM kibako bakira self exposure, they exposing themselves nga tewali abakutteko. Kiri kitya kati naawo kiri mu public archive. Owa NRM yonna bw'aba alina $5,000,000 ku 3 yiwadde mbogendeziwa byabakama n'amugiramu omuntu, ekyo kiri public domain. Kati wetwogerera essaawa zino omukulu Rutamaguzi bawandiikidde dda jo nti abasajja ba NRM ba government officials saako n'abayita ba investor bali mu kudduka ggwanga. Ekyo kituufu. Wetwogerera abantu ba investor bali mu kudduka mu ggwanga, era ekisaawe entebe kiri bize nnyo nga abagwira badduka eggwanga. Kiki ekibaddusa? 1, bamaze okkizuula nti Museveni regime ye weddeko ne buli kyakola kiri against the will of the people, so tebaagala kubeera mu kavuyo kagenda kubeera mu ggwanga. Abantu baagala kwenunula, babasaba ssente ku makyandulu gwe basajja tebakyalina ssente wa Museveni kubanga zabawaze ziggwa buli lunaku. Kati abasajja ku kisaawe entebe kiri bize nnyo. Gwe omuntu akola ku kisaawe ngwe namugana akola ku kisaawe mugamba akubuli ekituufu. Abasajja bali mu kufuluma eggwanga, bafulumya abaana baabwe, bafulumya famire zaabwe, abagwira ne bannayuganda bali mu gavumenti bafulumya abantu balwaki pressure bagimenti Museveni kyakola kikyamu. Esije ekituleese olwalo, ekituleese kyekiriwa 1, gwe munnayuganda yonna njala kutegeeza muzuukusiza eggwanga Uganda nga mulijje mu 50-year Toastmaster program ya Museveni, saako ne kye nabategeezaako mwezi oguwedde kye bayita merging, ng'eggwanga Uganda badde bagenda dimaginga n'eggwanga lya Rwanda. Tubalaza obubonero bungi nnyo ne tubalaga buli kimu. Kati ki ekisinza obbatiisa? 1, mubadde mulaba ku social media ng'Abanyarwanda bangi bavudde beefudde ekyonga bakandira eggwanga Uganda, nga ne ku social media mulaba bateekayo bendera zaabwe eza Rwanda naye nga bateekako n'eya Uganda, ng'etteeka lya Uganda terikkiriza dual citizenship. Nebbo nga bakikola kubanga balina national ID za Uganda, balina n'ez'e Rwanda. Kati president bwe yazze n'agamba nti buli munnayuganda yenna gula flag obere nayo, era flag efuuse simbo ya Uganda. Kati aba NRM bagenze okulaba nga tebalina kye bazzaako, nga tuzuukusizza omutima gw'eggwanga, buli muntu ayagadde okugula flag ategedde ensi ye kyeki. NRM yawulidde ng'eswala ng'esigala old man out. Nkiddamu, NRM yagenze okulaba nga kijiriya ng'esigadde nga old man out, nga bw'onoobeera mu bantu naye nga abantu abo tebakulabawo era nga tobaliimu. Kati NRM basigadde nga beemagaza ng'akawa akasibe kuga. Kye badde balina okukola kwe kutandika okulwanyisa fulaga.
for the first time kye balina okukola mu 1962 okusomesa abantu kye tuyita patriotism n'okubasomesa amateeka n'ebiragiro kye bakola ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Njala kugamba muganda wange muna Uganda yenna. Bendeweera ezasooka nga tufuna independence mu 1962 bendeweera zino zaakolebwanga mu kotoni era nga ne langi mu biseera ebyo zaali naabuufu. Nkiddamu bendeweera ezaakola mu 1962 nga tufuna independence zaakolebwanga mu ngoye za kotoni nga ne langi ebiseera ebyo bakkala zaalinga naabuufu nga soorigino ng'enkuba bwekuba bendeweera eyo esobola okufa ne langi zisobola okuvaako ekigendera kya bendeweera nekikola ne kifa. Nkiddamu mu 1962 nga tufuna independence bendeweera eyo gye tuyita flag baazikolanga mu ngoye za kotoni nga kotoni bwakubwa enkuba bendeweera efa ne langi eziriko nezikola ne zifa. Ensi yegenda etambula matiri agenda akyuka ne langi zigenda zikyuka nga zifuuka ki original. Abantu kwe kuyiiyaayo silk oba ezo engoye ziri polyester ne bagatta polyester ne silk ne bamugatta ne kkala ne bagenda nga bazikyusamu ne ziba nga tesobola kola kikunaabuuka. So ne kitegeeza nti bendeweera esobola okubeera ewantu wonna mu mbeera yonna ey'obudde ng'ekyasigadde ng'ewanikiddwa as long as nti tegudde ku ttaka. Muganda njala kutegeeza olina eddembe okuteeka bendeweera ya Uganda wonna mu territory ya Uganda. Ssemateeka akugamba nti bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuteeka ku ttaka lya Uganda wonna as long as tegudde mu ttaka. Agamateeka aba advance movement ge basomesa agamateeka gaabwe bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuwanikibwa ku territory ya Uganda yonna ku territory kitegeeza ettaka lya Uganda wonna bendeweera osobola ogiwanikawo. Etteeka lino kugamba nti Munnayuganda etteeka erisookera ddala mu kawaayira kafuga bendeweera oteekeddwa okupromotinga bendera ya Uganda locally and internationally. Kitegeeza nti omulimu gwe tukola baguyita tuli mu kawaayiro namba 2 akafuga bendera ya Uganda to promote the Ugandan flag both home and away or local and international. National Unity Platform kyekola kiri mu kawaayiro ak'etteeka kagamba nti buvunaanyizibwa bwa Uganda okupromotinga bendera ya Uganda ewaka n'ebweru w'eggwanga. Yensonga lwaki abaana babeera mu Middle East oba mu Bulaaya yonna beesiba bendeweera ne batambula nayo to represent the country. N'abayimbi baba bagenda oba bazanyi bakatemba oba nga bagenda bakurepresentinga Uganda batambula ne bendera ya Uganda to represent the country, to promote the flag. So tewali kintu kyonna kikugaana kubeera na bendeweera. Ensonga lwaki Museveni alwanyisa bendeweera, it wasn't in his best interest. It wasn't in his best interest. Kubanga ye ng'omuntu bendeweera ya Uganda bagitambuza nga batambuza East Africa. Era East Africa erimu langi za Rwanda. Lwaki si za Uganda? Weewuze mu langi zonna ze basuggestinga okukoleramu passport ya Uganda, lwaki bagiteeka mu bbulu amachinga n'owe Rwanda? Uganda yina passport yayo eya bbulu omukwafu. Nakyo temwakibuuza. Lwaki Uganda bwe bali tuyingira mu East Africa okukyusa passport bakozesa bbulu omunaaruufu akwatagana langi ya Rwanda, ng'ate mwenna passport zaali za bbulu oli omukwafu ennyo? Mwenna temwakibuuza. Ngera kugamba tebakulya ssente. Buli nupu kyekola ekikwatagana flaga ya Uganda kiri mu mateeka. Bendera tugipromotinga kyekisooka. Ekyokubiri, bendeweera oli waddembo giteeke wantu wonna as long as tegudde mu ttaka. Kyeboogerako ekyenkuba nkugaye mu 1962 bendeweera baazikolanga mu ngoye za kotoni. Ng'enkuba bw'egikuba ne langi eriko zisobola okufuuka ekira ntiddamu kubeera bendeweera.
So bendewera mu territory za Uganda zonna bendewera erina okubanga weeri. Ekyokugijjawo ng'enkuba etonnya muteekamu ekiri naye baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Etteeka likugamba nti as long as nti bendera eyo tegudde wansi kubanga matiriyo kati aliko asobola okuwanirira bendewera okuva enkuba lwetonye mpaka lweberawo kyekiraga independence ya Uganda. Wano wetuli buli munnansi alina bendera mu nnyumba ye. Buli nnyumba eriko bendewera. Buli woyita waliwo bendera. Bungereza bwekiri, mu Amerika wekiri, mu Europe wekiri, buli wamu bendera weziri. Katosobola gamba mbu mu Uganda temuteekeddwa kuwanika bendera ya Uganda nga bwe baakiganda ddi mu ssemateeka. So tebaddamu kubuzaabuza nakutegeeza bintu bya kisiru. Your constitutional right to promote. In fact, yakawale kwa mwesibako ennyo kagamba any citizen of Uganda is supposed to promote the national flag, both local and international. So whatever we are doing, we are promoting our national flag. Which national reverse movement failed to do. Chetukola enale mukyagirema kati ffe tukikoze bawulidde akasajja n'akakazi ku mutima. Ffe chetukola promoting a flag kyalema NRM. Ffe tukikoze kubanga bali mu NRM bonna bagwira. Naddala bali mu government bonna bagwira. Kati ffe chetukola kiruma bano kubanga kyabalema. Ffe twakikoze perfectly kyekibanyiiza. Kati njala kubuuza bw'osanga bendewera omusajja ng'agitadde ku muti eba emenye etteeka ki nga tegudde. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku muti gw'amasannyalaze aba amenye etteeka ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku pikipiki aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku mmotoka aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku dduuka lye ku nnyumba aba amenye musango ki. Weetalina kubeera wekukaamugwanya. With the due respect ngenda basa bana Uganda temugezere muteka national flag ku toilet ekyo mukijjeewo. Ekifo kyokka otateekeddwa kuteeka umbrella ye toilet oba akamugwanya. Wabula ebifo bisigadde byonna nkiddamu ngenda kukusaba n'obuvunaanyizibwa. Wotateekeddwa teeka bendera we ku toilet. Wabula wasigadde wonna it's your constitutional right to promote that umbrella. Tebayo musiru yenna kubuzaabuza. Ekyenkuba nkunnyonnyodde teeka baliwandiika mu 1962 nga matiriyo wa kotoni. Kati bagatta polisita ne siriki ne bakola bendewere enkuba ne bwetonya ne yeeziribanga. Bendera esigala weeri. Njala soka kubuuza oyo mukazi wa NRM maama. Teeka ki erikugamba nti independence ya Uganda etandika saa 2 ez'okumakya n'ekoma 12. Mumubulize. When you raise that flag at 8 a.m. in the morning, it shows that you respect the umbrella and it shows the independence. But when it reaches at 6, then you pull down the flag. That means you've stopped the independence of Uganda. Are you a fool? A Ugandan flag or any national flag is supposed to raise anytime or anywhere because it's the symbol and the sign of the independence of that country. Chovola bazino zonna ensi ezisinga obungi bendera zaazo ku buli territory ku mirongooti eminene ziberako 24/7 bendera ennene eyagala kwenkana na kataxi ziberako. Kati gobagamba nti mugiteeka saa 2 ne mugijja 12 obwetwaze bwa Uganda bakomako saa 12. Nkubuuza obwetwaze bwa Uganda bakoma ku saa 12. Obwetwaze bwa Uganda bwatandika mu mwaka gwa 1962 bulina kubeerawo 24/7. Ompulya bulungi ekizaanulayo kyekyali nti engoye mu baali bazikola zezaali enfu obudde obwo zaali za kotoni kati bagatta polisita ne siriki ne kala ziri ezaamalayo. Obwetwaze bwa Uganda buliko ssaawa. Obwetwaze bwa Uganda bubeerawo 24/7 mpaka
abali ebungereza bali mu America buli boda ya America yonno be ya bungereza ya Canada bendera weziri tebazijja ne baddawo baziwanika yonno bazisibayo nga nene bwaguuga nezikola emyaka gyonna enkuba ne bwetonnya etya as long as ziri mu material esobola okurepresentinga eggwanga eryo so tebaddamu okusirwaza mbwate simanyi bendera simanyi enkuba tegikuba gundi tubadde ku mikolo ekkololo Museveni ng'agimazeeko emyaka aga ekkololo enkuba bwetonya yala mutulete video ngalo omusirikale abajjayo bendera Museveni wagenda enkuba etonya n'emukuba ne bendera bazo ani go bali basibye emmotoka Museveni eberako bende enkuba egikuba ne bayita mu nkuba ng'enkuba ekuba emmotoka ngate mugijjangako flaga zirina okubeerako 24/7 the problem was the material. In the 1962, the problem was material. Nti material gwaina ali wa cotton nga ne kale bisere byo zali nfu ngekuba bwe kuba olugero wa cotton nga kala zina abo kazifanga ne benderefa ne kati bakosa polyester ne silk ne bakola olugoye nga lusobola n'okweta nga langi tekyuse mu na buli kimu nkugambye kigambo kimu as long as togitadde kabuyonjo ewasigadde tekirina buzibu bende wera njimaze era nkugambye mu kawaira ako okubya kugamba nti munna Uganda yenna oyina okupromotinga ambolerayo mubagaba NRM babuli tekeri bateriro baweriri bwiri baweriri let them zip up boche bali mu okupromotinga nupo kipromotinze kati kibaluma ekyo mukitegedde awo tuvuddewo alright wetuvawo mukulu Simon Bakamankula musiza constituent oli bulungi je barako je otusaka engalo tukitegeddeko kati nti buli muntu wa NRM yenna atalina ground asobola okukwata milioni 5 ku milioni 3 n'omugiramu omuntu ffe kino kiba kitukolera lwaki kitukolera one the legitimacy of electoral commission is no more. The legitimacy of electoral commission is no more. Why? Bokwata candidate guwa nominating fully nominated no more empapula nagina na yewandisa na kuba campaign after a period of time no mugati omujjem ngomujide mu NRM kiba kitegeeza nti already kati election is akutunda. So for us we are very happy that you are exposing yourself, which give us legitimacy of our protest vote. So I'm encouraging each and every Uganda, a peace-loving Uganda, on 15th of January 2025, please wake up very in the morning at exactly 5, go to the polling station, wait there, vote massively, leave the polling station 20 meters, protect your vote up to the counting time. Don't be scared about the army, because the army, what the army is doing is unlawful, is unconstitutional. So you are supposed to protect your vote. So byabaka mabuli kyokola for tuyamba buyambi. Omanyi mbagamba nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzikango yemwe muyambe ekkiriza. Byabakama munnange otuyambyeko nnyo okulaga ensi nti akakikolyo okulonda tekaliiwo. Otuyambyeko okufuna kyetuyita ekinyusi ekitutula mu protest vote entuufu. Olaba tetunnalonda okolaga dibenga linga embwetunda omuzigo bwe tunaamala okulonda omuntu anakkiriza ebivudde mu kulonda. Byabakama byokola kani okutunda bakandidate ba NRM n'obawane bayitamu unopposed. Abantu banakukkiriza nga olanze ebivudde mu kulonda. Lwaki? One, bwe nabalaza omusajja ono nga alisivinga obulokulu okusatu n'okulwokuna yabalaze nti baprintinze more ballot papers than the registered numbers. Which registered numbers tazirina? Ladies and gentlemen, okusinzira ku information gyenga talinze byabakama tayina voters register. Byabakama akozesa voters register ya NRM. Mujjukire nti bana abasajja ba displaying register zaabwe across the country aba NRM. Nga baziri displaying n'abasajja bannira bawandikiranga abantu abagala okuwandiisa. Byabakama ne Museveni ba displaying enkala zaabwe kati abantu banna Uganda baba abatasobola kutegeera
banji bewandisiza mu NRM nga tebategedde kati zenkala egundi byabaka mazaaliko yo NRM ganti ina milioni 19 byabaka maganti NRM bwe ina milioni 19 ziriruddawa ate nga register zitulaga za 2016 n'obukongo bwafumbi bwonna bwa 2016 si bwa leero kyokka tonna display nkala z'abalonzi 1 nabasomeseza ne mbagamba nti etteeka lirikkiriya nti omuntu yenna yali asomyeko n'otula P7 n'otula senior 4 ne senior 6 bw'omala okuligestalinga pepa bakusetingira pepa emu buli kibuuzo era kijjira either mu envelope yo oba kijja mu bujja ne bakikuwa gwe ne bw'ogidestroyingira gobo omaze ebyo biba biwedde ne mu mateeka g'ebyokulonda bwe gatyo nti bakuba bawuti pepa nga basinzira ku nnamba y'abalonzi sembu bakama gy'atalina kati yakugambye nti bapulitinze obusukka mu milioni 21 nga extras mbusinga omulonzi akalulu kaba akoonoonye bannange teri mu Uganda bukyanga tulonda muntu yali ayonoonye kakonge ne bamuwa akakonge akaladdemu alonde tekikkirizibwa ekyo yakikoze atya nabagee mulabe honorable Rutamaguzi ngenakasika bamuteredde polling stations ezitali mateeka obulo obwa extra bwe bugenda okulonda mu polling station ezo kati ekyo kimwalabe Rutamaguzi ayogerako kyekiri e Busoga kyekiri mu West Nile kyekiri mu North kyekiri mu Buganda ono kiyavuda printing obulo bwonna bino byonna biruwera documented well registered and recorded so bakama you answer those questions to display nzenka kati the fact is byabakama kiyandibadde ekintu ekisembayo ate kyasoosezza kyekiriwa kiyandibadde asooka okukola kwe ku displaying enkalala okulaga abalonzi baalina wabula tanna displaying ankala ekyandisembyeyo kiyasoosezza ekyokuleeta obululu nga tannateekayo nkalala ziraga balonzi mu bungi bw'alina kati yafulumiza dde obululu ng'abalonzi tabamanyi bungi bwabwo oba kitegedde mu mateeka okudisplayinga engala kitwala at least omwezi gumu n'ekitundu oba ebiri 60 days 60 working days waliwo mwasanze olukalo lw'abalonzi kati aprintinga ati obululu nga tamanyi baafa tamanyi baakyusa bagenda kulondera n'aprintinga obululu nga n'enkala tali zidisplayinze kati ekyobusiru kyeyakoze ekira kikino wano gwokimanyi nti ba misplacings abalonzi nina information endaga nti abalonzi bitundu nkaga ku buli 10 mu Buganda babasindise mu East abalonzi bitundu 7 mu Busoga babasindise mu West Nile abo mu West Nile babasindise mu West bili ebitundu byasigadde mu Buganda bibata transferinze at least byo babakyusiza location abaddalondere Namasuba ne bakutwala e Kawempe abaddalondere Kawempe ne bakutwala Entebe abaddalondere Entebe ne bakutwala Empigi abaddalondere Empigi ne bamutwala Ekyengera abaddalondere Ekyengera ne bamutwala e Matugga kati byonna bikoze bwato kati nga kyayagala bakendeeze ku nnamba y'abalonzi nti wonotuka ku polling station bagambe monitor olondera wano kati ofuna obusungu ye kati ntawana ki obive muganda wange bwotuka ku polling station nga bakokyusiza nga totegedde. It's under your constitutional right because Electoral Commission didn't inform you any time that they transferred you from your known polling station in Chidam. Bwotuuka wolondera nga toliiwo mu mateeka kisoma nti Electoral Commission erina okutegeeza wagga olina ogitegeeza nti wano navuddewo sigenda kulonderawo ne bakutransferinga olina okulondera. Bwotuukawo nga tewasaba kukyusa nga baakugjawo kiri mu mateeka amawandiike Electoral Commission erina egiwaabira ffe tetugenda mu kooti tugenda mu protest vote awo weetandikira. Nchiddamu bw'otuuka ku polling station nga baakugjeewo nga tewateeka tewasaba kujjawo protest vote weetandikira. Bino mugenda biwulira mu Busoga, mugenda biwulira mu Buganda, mugenda biwulira mu West Nile ne mu Northern Uganda byabakama kiyakoze. Kati njala kugamba ffe tetubanja we tutakoze. We need a cause. Which cause? Byabakama he had already created the cause which we have been looking for almost for previous 5 years.
So we've already got the cause of protest vote. Kubanga bebaka magituwadde mu ngalo eri ku suwaani yeeruwa. Taina register z'abalonzi. Transferring abantu nga tabagambye. Misplacing abalonzi. Mixing up. Ya printing obuli against the law. Kubanga mateeka gasoma nti Electoral Commission eino ku printing obululu exactly obuli mu voters register. Etteeka lisoma nti byabakama aina okufulumya obululu obuli mu voters register yatalina. Ate kansoke mbategeeze nakano bantegeezezaako nti byabakama records ze si Munnayuganda. Simon Mugenyi byabakama mbereju si Munnayuganda musajja Munyarwanda gwe baleeta under the 50th semester program. Records ze ziraga nti senior gye yasomera mu Uganda nassale primary na buli kimu tebiriyo teri abiina mu record yatandika kusoma nga ali mu senior mu Uganda. So such people kyovana nabaga nti mwetegereze nnyo abantu bano endowooza yaabwe n'entegere obwongo butono nnyo bwatera tabizi buno buziko obera ku TV bwatera tabi. So kati mbategeeza byabakama yatuwadde dda protest vote gye tubadde tunoonya. One, mwanabako president nga munyiivu ku by'okudenominating abantu. He's very happy. Why? Byabakama mukodo mulimu gw'abadde ayagala. So you have a cause. You should clap your hands. Mwekubirako mu ngalo byabakama atuwadde protest vote gye tubadde tunoonya ebbanga lyonna. Byabakama akuwadde protest vote gy'obadde onoonye ebbanga lyonna. You have to protest when you have a cause. If you don't have a cause, then you don't need to protest. So now we have a cause. Ompulidde bulungi nnyo? Nkidda bw'otuuka ku polling station ne bakugamba nti tolirondera wano oba baakujje bakututte gindi. Cause ya protest vote wetandikira kubanga oli mateeka tosabangako kukyusa lwaki bakukyusiza olina cause. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo kitegedde saagala kulwawo. Nenkunnyonnyola nti yabakama aganyo tuwa National Voters Register. Voters Register ziriyo za 2016 gundi ziyamuwaabiramu. Amamba baziyamuwaabiramu ze ziriyo eza 2016 zaakozesa ng'agasseeko n'eza National Advance Movement ze bakozesa tasobola kuzidisiplayinga. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi abafulumidde mu Bukonge abamu tebalina mu Uganda. Kubanga fatuwadde kibati nkyagala nnyo okwebaza Byabakama webali nnyo bali ddala omulimu guno munnange otwanguyirizaako omulimu. Kyandikibadde kizibu nnyo okutegeera nti obubbi buno bubadde weebuli naye ate obukoze misana. Twali tulowooza nti Anita Amongi kale ye naye bwe tuva ku Anita Amongi tayebwa ani okifudde luyimba kubanga who has money wins. Whoever doesn't have money doesn't win because that's the system. And we've been following this system a long time ago. NRM, that's the only way they can manipulate people. Because batya ground. Nenyanda yenyini atya ground. Information ngeji baletera kawungizi. Nenyanda yenyini atya ground kubanga agitya. Kati awutuvuddewo njagadde mutegere ebintu ebyo. Kati katugende ku nsonga endala. Inspector General Police Abasi Byakagaba, Muhoozi Kanyerugaba, Museveni Musale, Chris Magezi, mujjeeko wano mbagambe ebigambo bino. Before nga sina bagambe ebigambo bino, kategeeza mu Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa, Semwaine Isu. Saako Mr. President njagala ompuliza obubaka buno eno kalinga ka security alert. Waliwo team y'abavubuka abaali babaddeko ku kitebe awo nga ba foot soldier naye nga ba freedom border vakweri group gye nasooka okuba waliwo tiimu endala nkiddamu Mr. President wuliriza waliwo tiimu eyavubuka ng'era nayo ya freedom border vaku gye nasooka okuba gye mwambuukirako oluvannyuma neevayo ne musirika kati waliwo tiimu endala ne security alert. Mr. President waliwo tiimu y'abavubuka nga ba freedom border nga ne ku kitebe awo lumu bajjawo lumu tebakyajjawo avubuka bano basinkanye Damulira
basinkanye Emma Kuteesa ne Semwai ne Eso nga bagenda kuvaayo boogere nti ekibiina saako naawe nti mmwe mbadde mu kibavujjirira okukola ebikolwa eby'obutujju mu Kampala mukono wa Kiso ng'era ebigambo bino bye baali bateeseteese okwogera bwe bakwata Olivia Lutaaya Bamachete baani bonna kati eyo ttiimu yo ne Mujahadini Sanya eyo ttiimu yo ne otugikuba neekuwa kati nze bampita Mugema ngema ekintu nga tekinnatuuka gwe kabulaazi omumpi ng'omusumaali n'omulala mwanvuyirivu ng'omupaapaali ne kagulupu kammwe njagadde ntegeeza pulezidenti waliwo kagulupu ke bagenda okukozesa kaveyo kagambe nti mwakasasula pulezidenti abadde akakozesa ne national platform okuteekateeka okwokya petrol station okukuma ebipiira n'okuteekateeka enfo z'okuyeekerera mu gavumenti ya Museveni kagulupu kano ka freedom border naye nga ne ku kitebe olumu kajja olumu tekakyajja wiiki era wenneggwerako ku Lwokusatu nnyinza okujja n'ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe njagadde kuwako puliyamo pulezidenti ategeere nti gurupu eno weeri era mbadde nsaba if it is possible your freedom border before elections ekuŋŋuntibwe genda kusaba kulembera ekitebe pulezidenti muleke agenda anoonya obululu wabula nsaba ekitebe nga basigaddewo freedom border mugikuŋŋunte before elections nsaba freedom border mugikuŋŋunte before election otherwise Museveni byasinga okwagala okuyitamu so njagadde president obiraweya nti waliwo akabinja akali mu kukola omulimu ogwo nga kaagala kutukola Sanya Mujahadini kibali mutumye kibali batumye Bamachete kibali batumye ne tukikuba ne tukiyuwa abaana bano babakozesa bukozesa olw'essente era waliwo ne gubagulidde pichipichi empya era jalaji parking ne ku kitebe n'atoka n'abeera olunaku lulamba nga tagenze ku trail ye ng'ali awo aleekinga so kati njala tegeza president n'ekibiina kya national platform mwetegereze nnyo abavubuka aba freedom border abamu balina ekintu kye babala nze ndi mu kudibaga kino ekintu nabagamba ndi nadibanga Pro Max kati mwe bagayi mwe batege amanya ku Lwokusatu ngenda kujja n'ebifaananyi byammwe n'amanya gammwe nze sitya biduduma mbyogera annumba n'onnumba sigenda kuddamu gw'onoomanya kati mukkooli erimu katugende wano mukulu Chris Magezi nkulabyeko awo ng'oyogera ebigambo bino wammanga saako n'ekibiina kyammwe ekya National Advance Movement mugambye nti National Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tagezaako okuleeta buvuŋŋano mu ggwanga na kutabula ggwanga kubanga UPDF are ready to engage kubanga they are good at engaging terrorist organization rebels and whatever so obufunze omukulu ono omanyi bana abasajja nabagamba boogera ekigambo ne beerabira nti beerabira mwogerwa ne tebeerabira mugambwa ebigambo bye yabifulumizza yerabidde nti tumanyi bulungi nnyo nti badde bakuliyetinganga abayeekera mu ggwanga for their own benefits but mukulu Chris Magezi before you blackmail or you do propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu, can you inform all Ugandans that on 20th of December 2025 the Mountain Brigade, which operates in Congo, was ambushed and 110 of indigenous UPDF service officers were killed? Can you come and explain to the public? I'm here to inform Ugandans, more especially the families of those serving in UPDF, more especially the indigenous, that the Mountain Brigade, which operates in Congo, on 20th of December, they were ambushed in Congo. 110 serving indigenous UPD officers were killed. But no one in UPDF or in any government office has come out to clarify about the information. Everyone is quiet. Nchiddam. Mukulu Chris Magezi.
Njala mutegeezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno Bannayuganda 110 abadde bakolera mu kibinja kya Mountain Brigade ekibadde Congo mwabaseetinze ne bakuba amasasi 110 bonna ne bafiirawo. Wabula abasipiri aba be tuyita bakomanda tekuli n'omu yafudde kubanga bonna baakabano mwaseetinze ba indigenous. Mwe abasajja ba Updf abali mu tent, abasajja ba SFC abali mu tent, ngenda bategeeza mugenda kuggwaawo ng'omuceere ku Christmas oba ku Eid. Mwenna mukimanyi nti ne DNA bazitutte bombo, bazitutte embuye, ogenda otandika okukola DNA z'abantu bano okunoonya famire zaabwe. Naye nga Abaganda baffe 110 babasudde mu ambushi mu kibinja kya Mountain Brigade, 110 babatiddewo e Congo. Amagye tegannayogera, muhoozi tanneenyeenya, tewali kye baakoze, abaana bonna baasiise. 10 kino mujja kiraba. Tebasobola kwogera. Bw'oba olina muganda mu UPDF nga baddaga nti nze ndi under Mountain Brigade command, bonna tekulina omwali omulamu, bonna 110 babasse. Kati njagala Chris Musiru ba Chris Magezi oveeyo ogamba abantu Bannayuganda abafudde Congo amagye ga UPDF ba indigenous bafiiridde ki ani yabasse. 110 they were ambushed and killed in Democratic Republic of Congo. No radio station, no TV, no mainstream media has come out to talk about the deadly ambush which occurred in Congo against the indigenous serving UPDF officers in Congo. Nobody. But you are here intimidating Ugandans. Kati, muwulirize wano tugenda. Munnange, okutya kya butonde. Okutya kya butonde. So byonna byogera poliisi amagye kuba kutya. Zishikirala okutya kwa butonde. Ekyogera poliisi n'amagye bali mu kutya tebalina next. Okutya kya butonde era tebalina next. Byonna byogerwa UPDF oba SFC okutya kuli nnomo. Olweggulo ngenda kujja ne information ebalaga nti bali mu kutya okwaddala. One, Mukulu Chris Magezi yagambye bw'ati, njagala mu respond, yagambye nti bajja kudiringa ne Kyagulanyi kuba badde badiringa n'ebijja by'abayeekera ne baterrorist. Mukulu Chris Magezi, National Platform is a well-registered political party which is under the Constitution of Uganda. So if you come out to intimidate and you refer to National Platform as a terrorist group or a rebel group, I feel sorry for you. Because the name Magezi means wisdom, but when you lack wisdom, that means you're hopeless. So let me inform you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu is an indigenous Ugandan, a well-recognized political giant who is recognized worldwide. The campaign is still going on. We are seeking for votes, which we have almost 98%. NRM has nothing. The reason as to why you came publicly to intimidate Ugandans who seek to change power peacefully, it's because you are under fear. It's your boss who instructed to come with such information, as they sent Bebe Cool publicly to expose himself. Kambabulire Bebe Cool njamodiro leggulo nenjala bagamba ono Chris Magezi okujja okwogera era kye basindise ne Bebe Cool si yazze okwogera bigambo ye yazzenga omuntu wabula bamuwadde ebyokwogera era ne topic ya dazimanyi kubanga buli topic yeyogeddeko yabadde yavuddeyo dda mu public nga yakoze dda information okulumba bataka bakola message ogenda president adi baali bamusindisa akyogereko ani amusindika Museveni okulumba jjajja Afrika na kibinge ode president yadde agenze wachi wajja Afrika na kibinge oli bulungi nnyo kati ebisigadde byonna that is no message zatula okwogera wala baade bamusindisa ayogere bakama abenga pressure bayitiriddeko so oyo mukulu naye basindise musindi kati Chris Magezi bono bwe bakabonjala bukusomera obudde bulungi nnyo kubanga wandise bulungi nnyo njala bukutuukeko okusinza ku research gye nkoze
This message goes to Colonel Chris Magezi, the public relations office of UPDF. Bulobaka njala bugende eri Colonel Chris Magezi ngono yakwasaganya ebyempuliziganya mu ebyempuliziganya saako ebyempuliziganya saako babita byampuliziganya wakati wa maje n'abantu public relations kwa abantu public bulobaka njala bugende joli nadala oli mujira ya UPDF. Referring to your cowardness, the commentary statement or the threat towards those who exercise their constitutional right in Uganda, especially His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, in your cowardness statement, if Ugandans need to know your capability, they should ask ADF or Al-Shabaab. Omukulu ne yagambye byeyogedde naye naffe twagala muddamu nti okusinzira kubaka obw'okutiisatiisa bwe yasindise ng'abusindikira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka ndi wano okujjukiza nti ekintu nupu kyekola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kiri mu mateeka ga Uganda mawandiika obulungi. So statement gye wakoze eri bannayuganda obatiisatiisa n'ogamba nti babuuze ADF oba Al-Shabaab sebo kya bulimba kati kankunnyonnyole wano. Ekigambo kye bayita Allied Democratic Forces eyo kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo. Allied Democratic Forces kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo nga bwe yakuliyetinga Koni bwe yakuliyetinga Alice Lakwena ngera alo group bwe yaje kuliyetinze vyewo vaya mukula ali mu government Chris Magezi. Allied Democratic Forces, a label group, was created by Museveni himself, as he used to do previously. He created the Joseph Kony himself. He created the Alice Lakwena himself. He created the Arab Boys, which group was led by the so-called Mukura. Captain Mukura. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who's right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusa Mufumbio, Smart Wab Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or musiru? Ruachi, Kubangono, Akulia ADF, Musajja wa Museveni, aina mutwaingira mu civilian court. Choka banansi abayita mu constitution okunonyo obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amaje oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni anda Jamiru Mukuru alia nanywa nagenda ne makage n'aba family na ujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleta mu court ne mujje mugamba Jeruzira ng'emisana asiba abera ne family ne business zitambula yo tusuloza tusidu basiru tugenze maaso. Al-Shabaab je tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kennyini atwala amagye ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN n'agatwala n'agaguza government ya Somalia abasigaddewo ne babateeka mu Al-Shabaab. Ekyo public na njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab, Al-Shabaab is Museveni. Tugenze maaso. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF and other regional countries' forces only profit that rockets the dictatorial leadership in East Africa. Mukuru, bowa ekyokulabirako nga Al-Shabaab. Joyise nti Al-Shabaab bayekera Somalia. Ne musindika abana bafe bagende bakume mirembe mu Somalia. Njera kutegeeza nti UPDF Gemuyita regional country forces eriwo kulwa byanfuna bya Museveni era bafuna mu sente nga bayamba Museveni okuba nti afuna sente okutunda amagye gaffe mu East Africa nga yennyini yeekuliyetingira obuvuyo. Ekyo kitegedde kanjidde mu luzungu. Engeri gy'ogamba oli ADF n'ogamba Al-Shabaab kati kanko reference. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF, the regional country's forces only profits the
of dictatorial leadership of Museveni in East Africa. Ndozo kitegedde. Yensonga lwaki amagye gaffe gali e Somalia, gali e Tanzania, gali e Burundi, gali e Rwanda, gali e Congo, gali e South Sudan. Ndozo otegedde. Kulisi busiru tugenze maaso. Example. Museveni has taken advantage of Somalia civil war to profit him through deploying UPDF on fabricated lies. Nyandi yosoferiti bahabula mukama wo ayeyambisiza omukisa gw'obutabanguko obuli mu Somalia okufunamu ensimbi ezitotogana ng'obukolwa kwe kusitula amagye gaffe n'agateeka ye Somalia ng'asinzira ku bulimba obujingirire to the Western powers. You continue funding him an escalation of war in Somalia, in Somaliland, so that he should maintain so that he can maintain his protected relevance in destabilization Somalia. Eba kugamba nti mwe bwe mujingirira obulimba ne mutwala amagye gaffe e Somalia ne muwuddisa ensi ziri ennene ezibateekamu ensimbi ngene mwongera okuteeka ebinzaali n'omunnyo ne butto mu lutalo lw'e Somalia nga mwagala kusigazaayo amagye gammwe n'obutabanguko musobole okufuna ensimbi ng'ate mugezaako okuteeka eggwanga lya Somalia mu butabanguko mufune ensimbi era kyekiriyo ngeri bavaayo bajja mu Uganda bwe batwala amataka ga Bannayuganda. I kindly ask all Ugandans to tag here United Nations, African Union, and United States of America, and several other missions founder or envoys in Somalia. Njagadde montagingire ekitongole kikwasaganya amawanga gonna mu nsi yonna saako ekitongole kikwasaganya amawanga ga Africa saako n'eggwanga lya America n'ensi endala ezivugirira Museveni mu ggwanga lya Somalia. Ulira. The funds you willingly send to fund and end the long-standing civil war in Somalia is rather being and mismanaged and embezzled through corruption-related scandals. Ndi wano kutegeeza Bannayuganda nti ensimbi ziwa Museveni ng'abasajja bano babinyonkono batonye mmoli naddala ensi eza waggulu zisindika ensimbi zisindika mbu balwanyise n'okukendeza olutalo mu Somalia. Ndono bategeeza nti entalo zino zonna mu Somalia ziteekerawo Museveni olw'ensonga n'ensimbi ze muwa zonna azikozesa byayagala ng'agezaako nnyo okuteeka obutabanguko mu ggwanga eryo nga ziyita mu mitendera egy'okubba n'okubuzaabuza ensimbi z'omuwoomusolo mu Uganda kye tuyita corruption scandals mu Uganda saako ne mujja lya UPDF. Era abasirikale bonna emunadde ne mukola okunoonyereza bukyanga entalo za Somalia zitandikawo. Abasirikale bonna bemwalina okusasula $2,000 nakati esaatu bakomeko bazafuna $300 olukumi olusanvu lwalagawa. Bw'ova ne ku bisatu byennyini abalabaze emyaka tebazifuna n'abasembayo abasirikale bonna bali mu kalamoja gye baba deployinga nga bamaze emyezi 8 tebafuna ssente zaabwe n'abalala basindika mu ambush ebabatta. As far as UPDF concerned, the troops don't eat up standards as you founder expect. The funds are instead channeled into personal gains. Mwe abavugirira omusimbi guno mbumuvugira UPDF eri e Somalia. Abantu bano bambi tebalya bulungi nnyo nga mulina obbalisa nga amagye magali mu nsi zammwe. Kale tutegeeza mwenna abavugirira ensimbi zino mugezeeko nnyo okwetegereza nti ensimbi ze musindika abasasi ba UPDF tebalya basula bubi, tebasomesa baana baabwe, tebadda na waka, abakombekoze bafiiriddwe nga ne famire zaabwe tebaziwadde ensimbi ziva mu kufa kw'abantu baabwe nti era ssente zino zonna zikola bintu bya Museveni nga ye wabyagala okusinziira bwe yapulaninga. Tugenze mu maaso. When the UPDF authorities learn about that, you would come into inspection of welfare and troops. It is at the point when they duly prepare nice and delicious dishes of the meals for the troops. Nga bulijjo bwe muvaayo okujja okunoonya n'okulabirira ensimbi zammwe gye ziraga ntegeeza amawanga amanene. Olunaku munnange lwe munajja nga mbalaze mukola ensobi emu. When you want to cut Museveni off side, please don't inform him that we are coming to inspect the forces. No. Because the moment you inform Museveni that we are going to come to inspect the forces in Somalia and other regions, you know what Museveni does? No. He dresses those troops well. You understand? He dresses those troops well. They cook nicely. They feed them well. They inform them whatever
they are going to ask those troops, they have to answer questions without blackmailing or exposing the government. And they said the leaders who are going to answer the questions, not the troops, no. Museveni said some individuals who are going to engage in conversation between the forces and the inspectors from African Union, UN, and USA. But if you want to get Museveni and expose him, please don't inform Museveni that we are coming to Somalia or we are coming to Congo or to South Sudan. No. Just abduct, come once and invade. You will get to know the truth about who is Museveni and what he does to the indigenous serving UPD officers across wherever they are, most especially East and Central Africa, to get the mass. So, mbategezeza ko mutegere bulungi nnyo. Kono lunaku babambaza bulungi nnyo, babaliisa bulungi nnyo, babafumbira emmere ewooma, mwene mujje ne musanga abantu abali happy kumbe balina ebizibu bingi tebasobola kwogera, ekyo mukitegedde. But after the departure, they resort to the normal average meals that negatively impact their health. So the day you come to inspect, you'll find the situation is normal, the troops are well fed, they dressed well, you think they are well off, but after your departure, they resort to their normal average meals and negatively impact of their health. Bwemba muvuddewo abantu bano baddeyo ku mbeera zaabwe za bulijjo n'emmere gye baddayo okulya yeri ey'embwa yennyini era ne badde mu mbeera yaabwe mbi ennyo etawoomesa ddigobesaako n'obulamu bwabwe. When you send funds purposely of the new weapons and equipments, the government of Uganda brings those from Uganda made in Nakasongola, which it displays for inspection. Thereafter, when the envoy are gone, they transit them back. That money is embezzled by Museveni Group. So US, UAE, US, United States of America, African Union, and UN, please listen very carefully. When you send funds for purpose of new weapons and equipments, the government of Uganda, led by Museveni, brings in those weapons from Uganda made in Nakasongola, which it display for inspection. Thereafter, when the envoy leaves, they transit those weapons back to Uganda, and the government of Museveni embezzles the money. That's how Museveni operates. Nti ensi ziri ennene bwe zijja okulaba n'okusindika ensimbi ez'okugula ebyokulwanyisa. Museveni kyakola ng'ajja ebyokulwanyisa bye bino birugoja ng'abitwala abiteeka baagala obbirabira. Ng'abagabi bino seere zimu atusindikidde bino ebyokulwanyisa bye tuleese wano nga bigenda kukola. Wabula abasajja bano bamala okulambula ebyokulwanyisa bino, wayita akaseera katono nga bagenze Museveni ng'ebintu bino abiddamu abivuga nga abizzayo mu maka ge aga Uganda nga ssente akwavula. Kyovula nti amagi yabagamba bizinensi ye. Era no yadde nga ali mu kwadressinga public yabagambye, for us we don't care your well-being if you sleep in Busisira or in tents, we don't care as long as we buy guns. Kati kino kiwa answer entuufu. The allowances that are meant to be paid troops on time, these funds are once paid to government in Uganda. Museveni deliberately delays to pay UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately 2 years to go, approximately 2 years to accumulate his interest, and that's why several complaints have been on with UPDF soldiers all over delayed payments. So African Union, United Nations, United States of America, please hear this. The allowances that you are meant to be paid to the troops on time. These funds are once paid to government of Uganda. Museveni deliberately delays to pay the UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately for 2 years to accumulate interest. That's why several complaints have been on with UPDF soldiers delayed payments. Ensimbi saako n'obusiimo obusasulwa amagye ga ggwanga ga UPDF agawangalya mu bitundu ebyenjawulo ddala Somalia
Sente zino zituukira mu budde. Naye Museveni Nyande bw'azikwatako ne banne, sente zino bazitwala ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazisibirako kumala emyaka 2 nga bazaagalamu agoba. N'okujja essubi bannannyinizo obutabanja buli abanja bakuba ku mutwe nga mmese. Era sente zino abaana bangi bavudde nga beemulugunya ku nsimbi zaabwe zino okumala emyaka 2 bweddu nga tebawa sente zino. Y'ensonga lwaki nti abasirikale bano bali mu mbeera mbi bwetyo. Tugenze maaso. Allowance meant to be given to troops monthly are instead swindled by the top commanders of UPDF troops, leaving troops vulnerable. African Union, United States of America, and the United Nations. Hear this message. The allowances you send are meant to be given to troops monthly are instead swindled by the commanders of UPDF, leaving troops vulnerably. Ensimbi abasajja bano zibasindika okuwa amagye ga Uganda buli mwezi. Abasajja bano bazikwata wattu abaduumira amagye bazikwata ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazikola bye baagala ne kireka amagye gano nga gayagga basajja batunga empale tezikyabatuuka abaana babe tebasoma tebakyala tebakyakola na kintu na kimu ekimenya amateeka. To all envoys or funders in the missions of Somalia, you are aware that each soldier in UPDF cuts funds for World Combat Uniform. To all envoys or funders in the mission of Somalia, are you aware that each soldier in UPDF is cut funds for the World Combat Uniform? So, African Union, United Nations, United States of America, hear this message well. That the money you sent meant for each UPDF serving officer in Somalia, Museveni and his commanders, they redact money for the combats they put on. Each UPDF officer in Somalia is supposed to pay for his own uniform, and that money is deducted on his or own monthly income. Can you imagine? Buno baka bugenda eri UN, African Union saako ne ggwanga lya America. Mbategeeza nti abasirikale ba UPDF bemusasulira ensimbi mu Somalia. Mubadde mukimanyi nti sereze mbasindikira ez'omwezi. Buli uniform gye bambala sente bazijja ku musaala buli uniform sente bazijja ku musaala gwabwe. Mubadde mukimanyi. And that is wrong and it's against the law. In simple terms, UPDF officers buy uniform from their personal entitlements to get the mass. Hear this. In simple terms, UPDF troops buys uniforms from their personal salaries, not from the government of Uganda. Njalo tegeza bana Uganda n'abazadde abazaala abaana bano. Abaana amune bajjanga basiwufu balinga embwezi eziri enkoto w'ekyoto. Basajja batubala ebizibu bingi. Ne uniform gye babeeramu sente bazijja ku musaala gwabwe. Era bakugamba wano nti sente zino baba bazijja ku musaala gwabwe ate yo gavumenti egamba nti bambaza uniform ekintu ekitali mu mateeka. Tugenze. Soldiers lose from their allowance approximately 1,000 soldiers lindako. Soldiers lose from their allowance approximately $15,000 on uniforms each soldier or for each soldier. Ulira kano buli musirikale yenna ali Somalia saako n'abajja basindika. Abasirikale bano bafiirwa ensimbi zaabwe ndowooza sente zino bazisala buli mwezi ogenda okwekana nga bamugjeeko mutwalo gumu n'ekitundu ogwa America ku uniform mwezi buli musirikale ebbanga lyamalayo. And it's because as soldiers, since they have no say, they resort to painfully receive that given at the mercy of the government of Museveni. Olwokuba nti abasajja bano tebalina bwogerero
bakomekkereza abasirisiza nga tebakkiriza kwogera kigambo n'ekimu. Bambi ne basigala nga balina obulumi mu mwoyo, nga balina kukkiriza busente buno obwakanyeebwa bwe balina okufuna okuva mu gavumenti ya Nyandu, naye nga ssente ze bakolerera entuufu Museveni zonna azisigaza. Tugenze mu maaso. There are many more challenges UPDF troops are facing as extorted by Museveni and his government, which you as envoy need to investigate throughout. Mwe abavugirizi b'omusimbi naddala majje ga UPDF agawangalya mu nsi ze mwagala gakolemu emirimu, tubona kubategeeza nti abasajja bonna abakazi basanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera embi gye bayitamu, ate Museveni ensimbi zaabwe n'azibba n'aziteeka mu mikono gye n'azikozesa ng'ayagala azikola byayagala, so nga ate kimenya mateeka. Abantu bano balina ebintu bingi nnyo ebibaluma. Over to you, Chris Magezi. Magezi, don't be arrogant to threaten Ugandans by referring them to as ADF or Al-Shabaab. Chris Magezi, the army spokesperson appointed by Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni. So don't dare using your small head with a small brain to threaten Ugandans by referring them to ADF or Al-Shabaab. It's under their constitutional right to demonstrate of supporting their candidate. Under the Constitution of Uganda, elections are arranged in peace and they choose their own leader. Ask your boss Museveni, why does he arrange elections when he fears to be defeated? So don't dare fool Ugandans and intimidate them, referring to the ongoing elections and threatening Robert Kyagulanyi Sentamu because he's leading your boss. You refer to him as ADF or Al-Shabaab. Just go and eat your mother something, period, to gain the mass. First of all, Chris Magezi and all ADF is Museveni's himself for many years, as well as AR elbows, not corny, as he argues to be stupid to compare military groups to Ugandan native to determine their capabilities. To gain the man. Chris Magezi ne mukama onyandi Yesu Ffe mulekera okusiroza banna Uganda nga muloza basiru nnyo. Emyaka giweza gize mingi nnyo. Ekibinja ky'abayeekera bakiyita ARA, ekibinja ky'abayeekera so si koni kubanga koni nga bamwogerako ebyo bya kisiru era tobyogera ku bibinja by'abatujju Museveni bye yeetandikiddewo ng'alwanyisa bannayuganda so si nga gobolooza bw'ojja okutiisatiisa. Okitegedde bulungi nnyo, bannayuganda balina obuyinza, y'ensonga lwaki muteekawo okulonda. Chris Magezi, don't forget with your dictator that Ugandans have made what you are and the entire military group of Museveni. Chris Magezi, teweerabiranga munnange buli lw'ozuukuka njagala ozuukire ku sayidi y'omukono ogwa ddyo ogutali gwa bisiraani. Ne mukama w'ennyanja Yesu Ffe nti temutiisa bannayuganda baba bafudde kimuli. Singa si bannayuganda Museveni teyandibaddewo. Singa si bannayuganda Chris Magezi olina mulimu ki ng'otaddeko uniform esi kusabinga bannayuganda. Kale tosirwola ng'agenze mukamu gwanya okwesangula ate n'owandika ku kisenge ng'obatiisatiisa ng'ate ne ssente z'olya nezowako omukazi ono ogulya abaana b'engoye, ssente ziba musolo gwa bannayuganda abakusasula nga baagala okukyusa eggwanga lyabwe. Ompulidde bulungi nnyo kuba bakufudde ky'oli. Tugenze mu maaso. UPDF must be people's army, not personal property of you or Museveni. Chris Magezi njagala kutegeeza nti ejje lya UPDF lya bannayuganda bonna so si lya muntu ng'ekintu ekirala kyonna nga Museveni bw'akitwala. Nnyongera okukujjukiza. I want to promise you that one day you will detest the anger of Ugandans, and it is the moment you will know that your capabilities on Ugandans is zero. Chris Magezi nyongera okujjukiza era nkusuubiza nti olunaku lujja kukyalimu nga bwe lujja bwe tulusuubira essaawa yonna. Munnange ojja kulozaako ku bukambo bwa bannayuganda ng'obudde butuuse, obudde Rwanda, era osobola okutegeera bannayuganda obusobozi bwabwe obawe mu constitution ya Uganda nti gwe ne Museveni temulina kye muli, just mweyambisa bweyambisa butujju okufuna kye muli naye nga muli zero.
We also know the rule of Musevenism being by threat and fear, insulting. Kanjiddemu ffenna tukimanyi nti enfuga y'amateeka etiisa nnyo Museveni ne Museveni n'atiisa bannayuganda nga tagoberera mateeka ng'agezaako nnyo okuteeka obutali ng'agezaako nnyo okuteeka okutiisatiisa bannayuganda balowooze nti waatali Uganda tesobola kubeerawo. Twongera okujjukiza Museveni, Uganda was there before you and Uganda will be there after you. So whatever you are doing in the family, get to know that Uganda was there before Museveni and Uganda will be there after Museveni and his family. But the question is, after Museveni, what is going to happen to his family? Because the public now knows who's the enemy number one of the Republic of Uganda, that is Museveni and his family. And there is no way how Museveni is going to escape all the criminality and all the atrocities he had committed in Uganda, because people with the history and information are still at large. Just they are hiding for their safety. But very soon, the world will be shaken after hearing the information of all Museveni's criminality, which he had committed against the will of Ugandans without using any kind of law in Uganda. Bongera kujjukiza Museveni nti munnange obudde obukutte ekikutte obudde kinaatera obbuta. Naye Uganda yaliwo nga Museveni tannajja, era Uganda egenda kubeera Museveni ng'avuddewo, naye famire ye naye bagenda kubeera wa olw'ensonga nti bannayuganda bangi nnyo basirikidde information gye balina era nga beekwesa okwetola ensi yonna nga balinda ekyosi kiyite bajja kufulumya information mujja kutya erage ebikolobero bya Museveni byazaakola ebbanga lyonna. Olaba kati abamu bakyasirise muli mu kwesalira byayi nga mugezaako okutiisatiisa kati singa munaamuvudde mu gavumenti mugenda kuzzaako ki ate ng'obudde butuuse tugenze mu maaso. Stopping threatening Ugandans because they are the one feeding you and your family. Mukulu Museveni mutabani wo sali musale ne Christmas mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda, kubanga watali bannayuganda mugenda kulya luddawa, kubanga bannayuganda be baliisa famire zammwe naawe kennyini be bakuliisa. Tukere enkya nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga waliwo kulisi magezi muhoozi sali musale ne Museveni nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga tewali nasasula musolo, mugenda kulya luddawa nze mbuuza tewali. Tugenze mu maaso. You are nobody without Ugandans, but watch the space. That is the sweet moment for Museveni and his military group coming. Mukulu kulisi magezi ne banno obaka mbulidde bulungi nnyo mulekera okutiisatiisa bannayuganda. One, nyongera okutegeeza bannayuganda nti tebayi muntu akutiisatiisa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 genda olonde bungi mugende mujje bukonge bwammwe teri agenda kutiisatiisa. Nyongera kikutegeeza under the instruction of US, Canada, UK and European Union, they instructed Museveni he should not shoot any civilian who is exercising his constitutional right of voting. Muganda wange togeza n'olwana n'omusirikale yenna ku lunaku lw'okulonda no genda olonde okakuume okabanje otambule tulwana musirikale. Don't interfere with any soldier. Your constitutional right is the celebration. Demand your victory. Kabulaza togeza mbo oyingira omusirikale omukuba no, leave him alone, let him shoot you nga toyina musango. Everyone is going to face the consequences. Muganda wange kera ngena kuza omwezi 15 January olonde tebayo muntu yenna akutiisatiisa. Ompulya bulungi nnyo, tebayo muntu yenna akutiisatiisa ku lunaku olwo, genda olonde. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Nkiddamu nga 15. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Kubanga egonzera okuba okulonda okusembayo. Lwaki kugenda okusembayo? Bw'olaba Museveni essaawa zino ali mu kutya
na deploying amagye nga kiri against the law. Bula Museveni sawa zino nga osabye bamukama okujjamo bakaba national platform nga n'okulonda tekunatuuka. Bula amagye galina okukuuma ensalo gayingidde mu kalulu gatiisatiisa. Genda osome ekiwandiiko bya Chris Magezi kyewandiise ekyo message zonna ezirimu za kutiisatiisa. Museveni tolina lobotinage. Mu UPDF tolinamu lobotinage, olinamu human beings. Which human beings obadde obabbidde emyaka 10 tosobola kusanga indigenous serving UPDF officers nga ine UPDF nga adde afuna omusala nga ine ennyumba bisenge 3 ne 40 togenda kusanga mwana UPDF nga abadde afuna omusala nga ina 40 nga n'ennyumba bisenge 3 nga yaggwa bulungi nga n'abaana basoma lwaki kubanga yamanya wabagaggawaza tebagenda kukola nga bw'ayagala. Ye mbadde mukimanyi kambaddire munakano mukategere mbadde mukimanyi Museveni kiyakola banna Uganda mutayagala bagaggawale tasobola bafuga kiyakola amagye kitya tabasasula musala gumala ane bagubaguze gwa bitundu nga kinagala mubere ku maseye kubanga bono bango ina sente nozimba amakago nokola ne project ojja kuba to kyagendera ku biragiro bye kati n'amagye gennyini yagateeka mu mbeera y'abanna Uganda nga tayagala bagaggawale nga buli kaseera bagenda kusindika commission nenga yafunamu nga takusasula musaala kati bambo ina kubeera ati n'omulimu ndi wa UPDF kati ndakola kawampite ekyo nakyo yakikola n'amagye mubadde temukimanyi yakikola atya yabateeka mu magye omusaala bawa mutono tebasobola kukola mu kintu gujja kikeerezi gujja bagusaze kati bambi nga balina kusigala ku maseye bwate wakikola bobo ina muganda gakola mu UPDF mubuuze omuyebeyogedde bituufu kubanga yamanya nti omusirikale omusasula obulungi tajja genda mu ntalo tasobola genda mu oli ayina ennyumba ye ayina akamotoka ke ayina business omugende gende Somalia agenda kola yoki omutwale mutaleze ekisiru nagamba gye yagateka mu fix nagateka mu nkola y'abanna Uganda gye bateekamu bavuwaze basigalaawo nga ne mu 12 agamba thank you very much naba police nabakola bwe batyo naba prison nabakwala bwa bantu genda okinoonyerezeeko nekye saagala bagamba leka nkibasuneyo katono waliwo ebintu biri ku side 2 naye njagala ompulirizeeko bulungi nnyo njagala gwe kennyini olondeko side ye entuufu 1 abasajja bano bakola effujjo nga baagala tusituke before nga tetunafuna kye twagala bakyagala lwaki bakyagala mbubakuba ffe tusobole okufuna obusungu tusitukira kwani ku nnyoko kwani mbuuza mwaba tukuba mbu tusitukire ku nnyoko tusikitu kwani system gye mukoza mbu kuba na Uganda banyige no eri very simple spiria wako tumie against your will mukube essasi mu office aviwo uyo spiria ave ononyo omulala as simple as topo bana Uganda migombo yagala basituke what if they don't spiria kuwadde order mukube essasi aviwo then tumanye nti musobola negoga muna Uganda mukube emigombo agenda kunyigira ku kyani gwa agenda okunyigira na kinyusi ki era amanyi okolera ani chenku gwa UPDF akuba omwana emiguno wa police mbomu bakube banyiige basobole okwekalaka tuwekalakasiza kwani ku nnyoko ku kitaawo police ejjudde Banyarwanda amajiga ejjudde Banyarwanda prison ejjudde Banyarwanda state house ya Banyarwanda tukubenga tunyiiga tusitukira kwani gwe tusitukirako tugende mu kalulu nga 15 December January fego tusitukirako tugenda 15 January 2026 kati mbabuuza mutu kuba emiggo lwaki akuwa order efusigo okuba essasi n'omulekanga omuggyemu obwongo fene tujja kumanya nti muli banyiivu naye ffe tukola kata emiggo mbu tunyiige
tunyigira ku nnyoko anigo abalagidde okutukube wakigo okubesasi netumanya nti munyiize ku lukulu lwaffe. Yes, genda okwate mundu okuba omusajja akuwadde orders enfumbu bakube ngusime basituka tugenda ayafa okusituka 15 January so ku bintu mutukube wanu babu tuyamba ensi yonna emanyi nti mu Uganda teri democracy abantu babakuba abali mu campaign ffe kiba kituyamba ne tugenda kusitukira ku bintu bya kisiru. Videos zonna tuzirina ffe mutukube tusituke muwambe ffe mutukube twekalakasi muwambe tujja kusituka nga 15 nga biri mu buyinza bwaffe. Ekintu kyonna ekitali mu 15th January don't dare. 15th January is the dead day. Mutukube emiggo mukole kye mwagala mukole fujjo teri agenda kusituka olw'emiggo gyammwe nno tubalinze wali mu ntabwe aho tuvudde wakati kanfundikira akatambi kano ngenda kujja olweggulo ku ssaawa 2 nga bulijjo njagadde okukola video nobazzamu banyi nobategeeza tewabakutiisatiisa ku kintu kya bendera ya Uganda owa flag oyina right ebeera ne flag wonna weyagala mu Uganda kasitoba ng'oli ku ttaka lya Uganda tu bendera ya Uganda sebateeka tugamba ogipromotinga nupu kye tukola ate agijja wogitadde yatajagala kubanga ali against the law mugambe bikazi bya NRM n'ebisajja bya NRM nti mwabajja bendewera abantu gye bazitadde mwe muli against the law. Etteeka lirikirya nti any Ugandan you are supposed to promote the flag of Uganda both local and international. Etteeka lirikirya nti bendera ya Uganda munda Uganda kikakatako gipromotinga ewaka n'ebweru nupu kyekola. Ekiruma Nyandu nti kyeyalina okukola teyakikola nupu yekikoze. Do you copy that? Kyekibaluma tebasobola kuddamu owuninga kubanga bo kyabalema kati ffe tukikoze kyekibanyiiza. Ensonga lwaki bawandiika amateeka gali mu 1962 ge babeesingako kubanga ebiseera ebyo bendewera bazikolanga mu ngoye za kotoni nga ne langi abaali bazikola mu birangi biseera ebyo langi zaali zipeeruka nga zinaabuuka kati nga booleka bendera mu nkuba nga ya kotoni ebba wetonya kotoni asobola kotoni afa ne langi neefa bendewera neefiira ddala bwetyo kyekyagigisangayo. Kati mu myaka gino bakozesa siliki ne polista okukola bendewera oba bendera wa flaga ne langi ennaku zino ezikozesebwa ziri origino enkuba ne bwekuba bendera tesobola kukyukako esigala weeri. Nange ne nkugamba mbolizo wa NRM under which law emugamba nti independence ya Uganda etandika ssaawa 2:12. Independence ya Uganda etandika 1962 erina okubeerawo forever. All the national flags are supposed to be raised throughout kubanga the country is independent. As long as the one who holds Ugandan flag is a Ugandan, it is under the constitution of Uganda and it's under the law. Do you copy that? Chiri mateeka ga Uganda. Mubagambe nti badde bafune flaga ya 1962 yeroza njawulo nnyo. Yensonga lwaki mu nsi zonna bendewera zeewo bakubuli territory bendera ennene bwenzi tebazijjayo akuba bakyusa material. Ndawano ndiba ntambula ndoza n'enkya ku Monday enkya Monday ngenda kufuna weziri nziri coding mbalage nti kibayita independence bendera wotezibe kuba etonyeta tezivaawo teziva kuba kyekiraga okuyimira kw'eggwanga nti eggwanga lyetongodde. Abali mu America mu kimwe buli nju alina flaga, buli muntu alina flaga. Flaga muntu waddembo giteeka ku ttaka lya America, ku ttaka lya Bungereza, ku ttaka buli nsi yonna. Kati gwe ngamba otya bo bendera ya Uganda
ekimenya mateeko giteeka awantu mu kifo ekitali authorized nga wa ekibaluma mwasoma constitution gibasinga bali against the flag plus we are promoting the flag okitegedde Museveni and the NRM they are against the flag national platform is promoting the flag so now tuli bwetuti they are fighting against the promotion of the flag ate ffe tugipromoting kakibatabudde so bendera yensi tebagijjaayo buli border entry yonna yeggwanga bendera tebagijjaayo kubanga obusiru bwabwe bw'ojjayo bendera bwoti kitegeeza nti eggwanga oligyeko obwetwaze bwalyo njagala oyo omusiru w'omuwa mugambe atulage bendera ya Uganda nga bagijja ku kisaawe Entebbe oba ku border entry yonna eyeggwanga bajjako bendera ya Uganda ku saa 12 oyatuga nti all border entries in Uganda zirina separate article mu constitution ebaga nti bendera bazirekeyo naye kyeyayogedde oyo musiru yabadde kollo ask the NRM goons is there any different article in the constitution which allows the national flag to be removed at 6 and raised at 8 and the same article which allows the national flag to be raised throughout on all borders entries in Uganda ngebera 24/7 mwaka which amateka ganjawulo amateka gigamu just bano bakataala ku border entries in Uganda zonna bendera zibirako 24/7 throughout it shows the independence of the country nekiraga nti wano oli buyingidde eggwanga Uganda bw'ozijjako hakati eggwanga liri shifting nga lifuuka lyani bannange tusinkane ku saa 2 mungambire Sheikh Gugwa mukwasi ngafundikira mungambire Sheikh Gugwa mukwasi party tunjirina naye mu mugambe Lumbuye yakugambye nti ebiga byayogera si bibye bya concerned citizen kana ate bwaba yavumye nze ate sinnamukwatako n'olwaliro nzija n'aba concerned citizen n'obujulizi obupya ne wayina dancing hall nzija nawo buli kimu kyonna n'obujulizi obupya Sheikh Gugwa bakutaage bagenti Lumbuye yakwetako saa 2 nze ndalese concerned citizen n'olwaliro nzija ne concerned citizen nze sinnakukwatako ng'omuntu ke nakukwatako ojja kutegeera n'olwaliro nzija n'obujulizi obupya nga nzija n'aba concerned citizen to prove the information I released yesterday so Sheikh Gugwa ojja kuba bulungi nzi ku saawezi 2 ne bebe ku saa 2 nzija kubanga simanyi alikambiyo so simanyi academy nayo siyo mwabanzi be information nzija nayo okitegedde bulungi nnyo lwaki kubanga ono gwe twogerako yali president yamyuka ambassador wa Uganda wa Saudi Arabia so ali influential naye mumenyi w'amateeka era Mugerumbo yakugambye nogenda mu vetting committee mu parliament yagende ku masa ya Museveni nga amaze okugamba nti amonge oyayite okubanga teyayina mpapula ng'olwo nero yabagamba nti bwayita ku vetting aba amaze kubanga ano mu kooti alinawo emisango egiri mu kooti egyalukwata gita singers kati njagala yasame empola nze ne Lawrence Jara ba concerned citizen wabula nzija ne wa concerned citizen ne bwana asukako wasukka nja kujjanga chemical ali origino kati nkomo ne ba concerned citizen mu party 2 kusawezi mutagenge Gugwa owalukwata gita singers kusawa 2 nkomawo wanonchade ba concerned sinajja nze nkubwe bwenajjo jja kuntegera kuba ne misango mu koti je ate nakugambye nti okwata baana bato sinna kugaba bakazi gulwadde bokwata abakazi nakugambye okwata baana bato so si bakazi abakazi olwadde bo bakwata ne nakugambye nkomone ba concerned citizen lwaliro mu party 2 ku sawa 2 nze bwenajja nganzo jja kumpulira
kubanga basada okukwata obeerote mu lukwata gita singers nze nakugambye my concern kwata abaana bato bawala so si bakazi kati lukwata mukwasi kalamanya gama pye Sheikh Gugwa mukwasi tumuwadde ya mukwasi okuva n'olwaliro ye Sheikh Gugwa mukwasi sawes B nzija video wedde